Hola hablamos hoy de los beneficios del tomate. El tomate es bueno para ti. Descubrir si vale la pena usar o tomate en tus recetas. YTUS 12 razones para incluirlo en tu plato. El tomate es el fruto, 1, de la planta de tomate, Solanum lycopersicum, Solanaceae. Su familia también incluye berenjenas, pimientos y pimientos, así como algunas especies no comestibles. La palabra portuguesa tomate proviene del castellano tomate, derivado del Nahuatl, lengua azteca, tomatl. Esto apareció impreso por primera vez en 1595. Las especies son nativas de América Central y del Sur, su uso como alimento se originó en México. 3. Extendiéndose por todo el mundo tras la colonización de las Américas por parte de los europeos. Sus muchas variedades ahora se cultivan ampliamente, a veces en invernaderos en climas más fríos. Las plantas suelen crecer entre 1 y 3 metros, 3 a 10 pies, de altura y desarrollan talos débiles que se extienden por el suelo o trepan sobre otras plantas. Es una planta perenne en su hábitat nativo, aunque a menudo se cultiva en climas templados como anual. Un tomate común mediano pesa unos 100 gramos. Saludos y bienvenidos al canal Natureza de Amaznia, suscribid y deja tu like y deja tu comentario para fortalecer el canal y compartelo con tus amigos y familiares para que conozcan nuestra historia de conocimiento y vamos por video. A pesar de estar constantemente asociado con la cocina italiana, dado su amplio uso en la cocina italiana, el tomate ya se consumía principalmente en las civilizaciones Inca, Maya y Azteca antes de ser llevado a Europa. Pertenece a una extensa lista de alimentos de la América precolombina desconocida en el viejo mundo antes de las grandes navegaciones, que incluye el maíz, varios tipos de frijoles, papas, frutas como el aguacate y el cacao, de cuyas semillas se elabora el chocolate, además a partir de artículos de uso nativo que se generalizaron, como la goma, savia de zapote, o chacazapote, y el tabaco. Inicialmente, los europeos pensaron que el tomate era venenoso y se cultivaba solo con fines ornamentales, supuestamente debido a su conexión con las mandrágoras, variedades de Solanaceae utilizadas en la brujería. Los primeros registros apuntan a su llegada a Sevilla, España, en el siglo XVI, que fue uno de los principales centros de irradiación comercial para toda Europa, principalmente Italia y Holanda. Los italianos pronto llamaron a las primicias pomodoro, manzana dorada. La literatura culinaria española antigua, 1599-1611, no registró el uso del tomate. En Italia, Antonio Latini escribió, entre 1692 y 1694, el recetario napolitano Lo Scalco a la Moderna, en el que una de sus recetas recomendaba cocinar trozos de tomate, sin piel en semillas, condimentados con perejil, cebolla picada y ajo, espolvoreados con sal y pimienta, masa de oliva y vinagre, para obtener una salsa de tomate a la española. En 1745, el libro del español Juan Altamira's describía 200 recetas, entre las cuales 13 tenían tomate en sus ingredients. En Inglaterra, desde 1750, se tiene constancia de su uso por parte de familias judías, que ya lo consumían, aunque permaneció bajo sospecha para el resto de ciudadanos hasta el siglo XIX. No fue hasta el siglo XIX que el tomate comenzó a ser consumido y cultivado en una escala cada vez mayor, inicialmente en Italia, luego en Francia y España, adquiriendo popularidad después de que los pueblos del sur de Europa declinaron esa sospecha, convirtiéndolo en uno de los ingredientes principales de la cocina mediterránea. A la bolognesa, española, mexicana, marsellesa, a la napolitana, a la parmesana, a la oriental, a la niçoise, portugués y a la provenzal son solo algunas de las infinitas recetas que han adoptado la fruta como ingrediente, una lista que sigue renovándose. Los tomates se pueden dividir en varios grupos, según su forma y finalidad de uso. Santa Cruz, tradicional en la cocina, utilizada en ensaladas y salsas y de forma oblonga. Caqui, utilizado en ensaladas y snacks, de forma redonda.
Saladet, utilizzata en ensaladas, de forma redonda. Italiano, es a USA principalmente para salsas, y también puede formar parte de ensaladas. Su forma es oblonga, típicamente alargada. Cereza, utilizada como aperitivo o en ensaladas. Es un mini tomate, de tamaño pequeño, redondo y oblongo. Además de diferir en forma, los tomates también pueden variar en color. Aunque es mucho más común encontrarlo en color rojo, actualmente se pueden encontrar nuevos tipos de tomate en rosa, amarillo y naranja. Los dos últimos son más difíciles de encontrar en Brasil. Valores nutricionales. El consumo de tomate es recomendado por los nutricionistas porque es un alimento rico en lycopeno, promedio de 31 miligramos en 100 gramos, vitaminas del complejo y complejo B y importantes minerales como fósforo y potasio, además de ácido fólico, calcio y fructosa. Cuanto más madura, mayor es la concentración de estos nutrientes. Los tomates se componen principalmente de agua, con aproximadamente 14 calorías en 100 gramos solo. Algunos estudios prueban su influencia positiva en el tratamiento del cáncer, ya que el lycopeno, el pigmento que le da color al tomate, se considera eficaz para prevenir el cáncer de próstata y fortalecer el sistema inmunológico. De 1986 a 1998, la Universidad de Harvard en Estados Unidos analizó los hábitos de 50.000 hombres. Según los resultados de la encuesta, los hombres que consumían salsa de tomate 2 veces por semana tenían una incidencia de cáncer un 23% menor que los demás. La investigación también concluyó que los beneficios pueden ser mayores si se cocina el tomate, acompañado de un poco de aceite de oliva. 12 beneficios del tomate y como consumer. El tomate es una fruta, aunque se suele utilizar como verdura en ensaladas y platos calientes. Su nombre científico es lycopersicum esculentum L y es una fruta rica en vitaminas C, E, K, potasio y lycopeno, que es un potente antioxidante. El tomate tiene propiedades diuréticas, anti-inflamatorias y antioxidantes y tiene varios beneficios para la salud, pudiendo prevenir el desarrollo de enfermedades como el cáncer de próstata, el infarto de miocardio y la osteoporosis. Además, el tomate es un ingrediente muy utilizado en las dietas para adelgazar, ya que contiene pocas calorías y es rico en fibra, lo que ayuda a aumentar la sensación de saciedad y reducir el hambre. Algunos de los principales beneficios del tomate incluyen 1. Prevenir el cáncer de próstata. El tomate es rico en lycopeno, un pigmento carotenoide que ejerce una potente acción antioxidante en el organismo, protegiendo las células del efecto de los radicales libres, inhibiendo la proliferación de células tumorales, previniendo y retrasando el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, especialmente el cáncer de próstata. Mama y ovario en mujeres menopáusicas. 2. Prevenir enfermedades cardiovasculares. El tomate, por tener una alta composición en antioxidantes, ayuda a mantener sanos los vasos sanguíneos, además de tener fibras que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo, también conocido como LDL. Además, algunos estudios demuestran que el consumo de lycopeno, que se puede concentrar en los tomates, ayuda a reducir el riesgo de diferentes enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, la aterosclerosis y los accidentes cerebrovasculares. 3. Sueda la vista, la piel y el cabello. Por ser rico en carotenoides, que se convierten en vitamina A en el organismo, el consumo de tomate ayuda a mantener la salud visual y de la piel, además de fortalecer y dar brillo al cabello. 4. Ayuda a regular la presión arterial. Los tomates son ricos en potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial. Además, al ser rico en agua, también crea un efecto diurético, ayudando a controlar la presión arterial. 5. Fortalecer el sistema inmunológico.
Por su contenido en vitamina C y antioxidants, como los polifenols, consumer tomate ayuda a reforzar las defensas naturales del organismo, ya que ayuda a combatir los radicales libres, que en exceso favorecen la aparición de enfermedades, entre ellos varios tipos de cáncer. 6. Ayuda con la pérdida de peso. El tomate contiene pocas calorías y es rico en agua, antioxidants y fibra, ayudando a reducir la grasa corporal y controlar el apetito, siendo considerado un buen alimento para incluir en dietas para adelgazar. 7. Mejora la salud ósea. Los tomates son una buena fuente de vitamina K, que actúa activando la osteocalcina, que es una proteína necesaria para el crecimiento y la mineralización de los huesos, previniendo por ejemplo, el desarrollo de la osteoporosis. 8. Prevenir enfermedades hepáticas. Los tomates son ricos en lycopeno, que puede interferir en el proceso de oxidación y regulación del metabolismo de las grasas, previniendo la aparición de hígado graso. 9. Mejora el estreñimiento. Los tomates contienen buenas cantidades de fibra insoluble, especialmente en la piel, lo que ayuda a mejorar el funcionamiento intestinal y aumentar el volumen de las heces, combatiendo el estreñimiento y previniendo enfermedades como la diverticulosis, las hemorroides y el cáncer de colon. 10. Controla la diabetes. Los tomates contienen fibra y cromo, que ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre y, por ello, esta fruta puede considerarse un buen aliado en el control y prevención de la diabetes. 11. Prevenir la anemia. Los tomates contienen una buena cantidad de vitamina C, necesaria para aumentar la absorción intestinal de hierro, principalmente de los alimentos vegetales. Así, al aumentar la absorción de hierro, es posible tener una mayor formación de hemoglobina, previniendo la aparición de anemia. 12. Prevenir el envejecimiento prematuro. La acción antioxidante del tomate favorece la protección de las células de la piel frente a la acción de los radicales libres, previniendo el envejecimiento cutáneo. Además, al contener vitamina C, el tomate puede estimular la producción de colágeno, previniendo la aparición de arrugas y mejorando la regeneración y cicatrización de la piel. Te gustó el canal Natureza de Amaznia, te pido nuevamente suscribir y dejar tu like deja tu comentario para fortalecer el canal Natureza de Amaznia y compartirlo con tus amigos y familiares para que conozcan nuestra historia del conocimiento y me despido aquí bye.